హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే ఓమాడ్ రెసిపీస్ అని అడుగుతున్నారు కదా. సో నేను పన్నీర్ టిక్కా చేసుకున్నాను అనమాట తినడానికి. పన్నీర్ అనేది హైలీ ప్రోటీనేషియస్ కదా. సో ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా హెల్దీ అనమాట. సో ఓమాడ్లో తీసుకునే రెసిపీస్లో పన్నీర్ కూడా చెప్తాను నేను. పన్నీర్ ఎంత ఎక్కువ యూస్ చేస్తే అంత మంచిది. సో అట్లాగా నేను పన్నీర్ టిక్కా అయితే అందరు ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు కదా, అందుకని ఆ రెసిపీ షేర్ చేద్దామని అనుకున్నాను. సో ఈరోజు ఎలాగో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ రెసిపీ అయితే మీతో షేర్ చేసేస్తాను. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, మర్చిపోద్దు లైక్ మాత్రం, అలాగే షేర్ చేయండి. ఓకేనా? చలో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. బ్రేక్ అయిందా? ప్రోటీన్ సాఫ్ట్ అయిపోయిందా? ప్రోటీన్ అంటున్నా పన్నీరు.
సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా యమ్మీ యమ్మీ పన్నీర్ టిక్కా ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చు అని. అండ్ దీనికి కాంబినేషన్గా గ్రీన్ చట్నీ తీసుకుంటే అద్దిరిపోతుందన్నమాట, చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. ఆ గ్రీన్ చట్నీ రెసిపీ కూడా ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో పెట్టి ఉంది, నేను దాన్ని ఎండ్ స్క్రీన్లో యాడ్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని కూడా చూసేసేయండి, ఓకేనా? మరి నన్ను ఇంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.